Welkom, maak mensen. Het is de derde week van maart. Ik moet best wel zeggen, niet vergeten om de Tarotkaart Lezing te gaan kijken. De Tarotkaart Lezing is all out. Alright, in deze week maak mensen, je gaat een rechtszaak winnen over een weeskal and a Scorpion man, okay? Some sort of a problematic situation that some of jullie hebben. Misschien is je boss, je ex-boss, je ex-man. Een rechtszaak, je win een rechtszaak over deze Scorpion man. Mensen recognize dat deze zakelijke Scorpion man heeft iets gedaan dat was niet door de boek, dus gefaciliteerd. Nou, als we kijken, eerst we gaan even zien, de 5 van Pentacles heeft mee te maken met moeilijkheid met een stier. Mensen nou recognize wat een stier heeft gedaan. Een stier moet een koppel terugbetalen, heel veel geld. So, mensen nou recognize dat een stier in het buitenland samen met de crave en een ram heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. As you recognize, deze zijn buitenlanden mensen. Dus deze stier is een buitenlanden mensen. De ram is een buitenlanden mensen. Waterman is een buitenland. Dus een crave en een stier vanuit het buitenland heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En jullie tweelingman recognize dat deze mensen had de waarheid niet gesproken. En heb je terechtgekomen in some sort of a problematic situatie. En als je kijkt en maakt mensen, de energie van de rechter staat in je huis. Dus jullie maakt mensen staan stevig in je schoenen over een zeer oneerlijke situatie waar je bent terechtgekomen in. En je gebruikt de zwaarde van de waarheid en je gaat iets rechtzetten in deze week, oké? Mensen nou komen achter wat de boodschapperson heeft gedaan tegen een young scorpionetje persoon. En mensen nou recognize hoe een young scorpion person data en informatie, hoe een layer terechtgekomen met de data en informatie van een young scorpion person. Mensen recognize dat een boodschapperson is degene dat access de informatie en data en hebben doorgegeven, oké? Zo is een week waar je wensen en droom komen in vervullen en vrede komt voor jullie maakmensen. Van wekens dat jullie maakmensen is terechtgekomen met een groep van mensen dat heb je bijgetrokken in een oneerlijk spelletje dat ze hadden gespeeld en hebben jullie daarin betrokken daarbij en daardoor jullie nou staan stevig in je schoenen zodra je kunnen daaruit. Dus je winst en droom komt uit omdat je vrienden en kennis dat had some sort of a problematic situatie gecreëerd. You use de waarde van de zwaard van de waarheid om even een situatie recht te zetten. Dus mensen nou recognize hoe een layer, omdat mensen nou recognize dat een layer en een ram, een documentatie van een scorpion, dat was niet van toepassing. En hoe komen deze mensen met de scorpion informatie? Nou mensen zitten het uit te zoeken, oké? Dan mensen recognize wat de tweelingvrouw heeft gedaan en recognize dat de tweelingvrouw en zijn partner was niet goed bezig. Mensen recognize hoe een tweelingvrouw en zijn partner verdient heel veel geld om de valse benodigheid. Mensen recognize dat de Scorpion man heeft some sort of a contractual overeenkomst geaccessen. Dat was niet van toepassing. Verdriet van deze man omdat de rechter komt keihard op een Scorpion zakenman voor wat hij heeft gedaan. Mensen recognize dat een crave en zijn advocaat of een crave en een crave ook professional person had helemaal geheim. En jullie zijn nou hier achter gekomen wat precies is gebeurd en recognize de logens en deceptiveness van een crave. A crave that is in some sort of a professional place and that the crave en documentatie en informatie kan access samen met zijn advocaat. And it was that and informatie van een stemboek. A new start. Jullie maakvrouw wil some sort of a new start met een vis. Een vis is hier niet geïnteresseerd niet meer in jou en een vis gaat op zoek naar een nieuwe start. Okay, dus zo het says
Sommige van jullie maken mensen gaat scheiden of recognize dat de vis is op zoek naar iets anders. Dus het kan een situatie dat is op de workfloor dat je recognize dat de vis is vaak weg. En je zit jezelf af te vragen wat precies is aan de hand. Oké. Mensen gaan nou recognize wat een crave buitenlandse meisje of jongen heeft gedaan. Daar is groot problemen met crave mensen en crave buitenlandse mensen. Heleboel problematische situatie. Mensen gaan recognize the connection with a crave buitenlandse en een leer buitenlandse. En jullie maakmensen gaan nou recognize that there was some sort of a ontrek situatie that was creëerd. Dat het informatie levert op dat de stier moet heleboel geld even gaan terugbetalen aan een koppel. Deze koppel had heleboel geld verloren van some sort of a contractual overeenkomst. Een stempel person moet worden uitbetalen en was niet uitbetalen. En mensen recognize dat Leo have documentatie en informatie van een stempel person kind, dat is een scorpion. Mensen recognize dat een crave en een tweeling had een heleboel geheim. Oké. Een tweeling nou komt achter dat een corporation institution had samengewerkt met de crave om some sort of een documentatie en reisdocumentatie en contractual overeenkomst te creëren. Dat was niet gebaseerd op feiten. So now, a corporation alert a tweeling person dat hey, je partner, de crave, heeft heleboel geheim. En je moet daar even op zoek naar de kern van de waarheid. Wie is deze persoon? Omdat deze crave person heeft heleboel geheim. Direct te stap keihard inteken een crave en een tweeling. Direct te recognize wat een crave en een tweeling heeft gedaan. En maakt mensen nou beschermd een scorpion van een oude scorpion man en zijn corporation en zijn netwerk. Maak nou beschermd een jong scorpion omdat de maak recognize dat de jong scorpion was niet van op de hoogte dat een oude scorpion man had betaald als stierman voor some sort of informatie. En mensen had nou recognize dat een crave, een high professional crave heeft heel veel geheim. En een maak nou recognize dat deze persoon had niet de waarheid gesproken in de eerste plaats. En deze situatie is een situatie dat is lang gespeeld. En jullie tweeling was daarin getrokken of bijgetrokken. En jullie is zoiets als nee, hier wil ik niet bijgetrokken. Want dit is een situatie waar, ja, nee. Ik vind dus niet eerlijk. En ik vind dus oneerlijk wat is precies gebeurd. En dat jullie hebben mij hierin gebracht. Dus jullie maken mensen dat wil some sort of a new start in a corporation institution. Je hebt gehoopt om some sort of a new contractual overeenkomst of a extension van je contractual. Een verlengen van je contract wordt niet verlengen. Omdat mensen recognize dat jullie maakvrouw het collaborate with a scorpion man and have some sort of a access some sort of a contractual overeenkomst that was niet van jullie. It was for iemand anders. And it is so it says mensen recognize that jullie maakvrouw het samen met de scorpion man gewerkt en access some details en informatie van iemand dat was niet van toepassing. En now mensen is nou van op de hoogte en recognize hoe een groep van mensen zitten andere mensen tegen te werken en het is niet goed uitgepakt. Dus heel veel van jullie maken gewoon zoiets als nee, ik maak een eind hier aan en ik zie jullie maken mensen gaat je kinderen beschermd van een situatie. Jullie maken mensen gaat zoiets als nee, ik wil niet hier betrokken met wat jullie mensen zijn bezig met, omdat ik vind dat jullie mensen zijn niet heerlijk met een situatie en wat was
soms jullie maakt mensen recognize dat een crave heb je gebracht in een oneerlijk spelletje dat was creëerd. En je voelt zo, het says, ja, en jullie was echt vrienden of kennis, zal je dat niet doen, omdat je weet dat je was niet eerlijk, maar je hebt mij hier vooralletje gegeven, dat was niet gebaseerd op fighter, en laat mij lopen in een situatie, en nou, deze situatie heeft een effect op mijn leven. En het is een situatie waar jullie tweeling gaat hier weglopen. Nou, tweelingvrouw. Ja, het is een situatie waar je hebt problemen. Jullie tweelingvrouw heeft problemen. Want jullie tweelingvrouw wil iets. Maar het is zo, het says nee. Dus ik weet niet, als jullie tweelingvrouw had je partner naar de rechter gebracht en iets aangevraagd, maar het wordt nee voor jullie tweelingvrouw. Jullie tweelingvrouw, dat was getrouwd of had some soort van relatie met een stier. De stier behind op de huwelijk of de relatie, oké? Ik zie emotional behind the kind voor jullie tweelingvrouw. Dus some soort van communicatie komt naar jullie tweelingvrouw in deze week. Dat is emotional. En het is from a corporation institution. Verdriet voor een Scorpion man. Maar deze Scorpion man heeft het aan zichzelf gevraagd. Nou, als een Scorpion man is je man of je ex-boss of supervisor. Deze man heeft some sort of a contractual overeenkomst. En mensen now recognize that deze man was niet goed bezig. Omdat deze man heeft creëerd some sort of a contractual overeenkomst. Dat was niet of access, some sort of a data. Want je ziet, jullie tweelingvrouw gaat winnen over een Scorpion man. Omdat de Scorpion man in een corporation institution probeert iets te doen. Dat was niet vanop niet door de bocht en direct of het hoeft niet direct omdat de justice is over dat jullie staan stevig in je schoenen en zeggen nee. Dus ik zie verdriet voor een Scorpion man. Nou, sommige van jullie, some sort of a as your partner is sick, that is second house, maar dat is meer contract. Maar a vesical person, mensen gaan nou recognize wat een vesical person heeft gedaan. Geen nieuwe start voor a vesical person, okay? Dus je ziet, this is a situatie waar a vesical person is betrokken. A vesical person samen met de tweeling had een heleboel geheim. And die creëer some sort of a contract and a corporation now recognize that kon twee double contract of a corporation institution gaat now recognize wat een Scorpion heeft gedaan. Dus verdriet voor deze Scorpion man in een corporation institution. Van wetens dat mensen recognize some sort of a contractual overeenkomst dat deze Scorpion man heeft access en geeft aan een crave. En deze is niet voor deze crave. Dus ik zie dat heel veel informatie, mensen nou recognize, heel veel informatie komt uit over een Scorpion man en een crave man. En hoe ze access en have contractual overeenkomst. Dat was niet van toepassing. Deze mensen moeten deze informatie niet moeten hebben in zijn hand. En mensen nou gaat stevig in zijn schoenen staan. Dat de situatie moet opgelost. Dus ik zie heel veel van jullie, je gaat kinderen beschermd van een heleboel problematische situatie in deze week. En ja, als is een scheiding of dat jullie zijn met een Scorpion man en er is een scheiding, laat maar gaan eind voor deze man, omdat deze man heeft een heleboel dingen geflikt dat hij had niet moeten geflikt zijn en doordat weet je een eind. Een heleboel van jullie vrouwen had soms soort van verdriet. En de verdriet is dat sommige van jullie vrouw gaat scheiden. Sommige van jullie vrouw krijgt te horen dat je contract wordt niet verlengen. Sommige van jullie vrouw wil terug met een vis. En de vis wil
vooruitgang in het leven afwees wel, is emotie. En het is een karmatic situatie tussen jullie, maagvrouw en een vis. En is een emotional situatie. En het is los omdat alles komt en gaan. En het is nou voor jou deze situatie los te laten. Dus ik hoop dat het helpt. Namaste, tot de volgende keer.